Habari ya mchana, karibu tena katika kipindi cha Ubalozini Leo. Hii ni wiki nyingine tena ambayo ni wiki ya mwisho katika msimu wa kwanza wa kipindi cha Ubalozini Leo ambacho kinakuja moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani. Sijapata lunch mchana, kwa hiyo kuchapia ni muhimu kawaida. Na leo tukiwa tunamalizia pia kitu ambacho tunafanya ni kukuletea maafisa wa Viza tena ambao watakuwa wako na wewe, yatakuweza kujibu maswali yako kuhusiana na visa ya masuala ya wanafunzi. Ni namna gani basi kama wanafunzi wanaweza kupata visa, lakini vile vile pia utaratibu maalum ambao unaweza ukafuata kwa ajili ya wewe kuweza kutuma maombi yako. Karibu sana. Naitwa Muhammad Mbagu na baadaye nitakuwa niko na Benjamin Ellis ambaye yeye pia atakuwa akinisaidia kuweza kuongea kimombo na kujadiliana maswali haya ambayo tutakuwa tunaongea kwa upande wa wale ambao wanazungumza lugha ya Kiingereza. Naam, kama kawaida Ubalozini Leo inakuletea wataalamu ambao wanazungumza na wewe moja kwa moja, na leo niko na Bi Nicole ambaye ulishamuona kipindi fulani cha hapo nyuma, ambaye pia alikuwa akizungumzia masuala ya visa akiwa na mwenzake Joff, ambaye Joff tutakuja kumuona baadaye akiwa anahojiana na Ben. Habari yako Nicole tena? Salama, habari yako? Salama tu. Naona leo umepoza hivi. Hali ya hewa ya baridi. Okay. Sawa, hebu tuambie visa ya wanafunzi ni visa ya namna gani? Visa ya wanafunzi ni visa inayomwezesha mtu ambaye anaenda Marekani kwa nia ya kwenda kusoma au kujifunza ujuzi fulani ambao kwa namna moja au nyingine anaweza kawa anaweza kuupata nchini au asiupate nchini, lakini vile vile anaweza kaupata nchini Marekani. Okay. Na labda kuna tofauti gani kati ya visa ya mwanafunzi na kuna visa za aina ngapi? Visa zipo za aina nyingi sana tofauti. Tukianza kuzieleza hapa ni nyingi. Visa ya mwanafunzi ina tofauti gani na visa zinginezo ambazo zipo? Kwa haraka. Tofauti mbili ama tatu. Visa ya mwanafunzi inamwezesha mwanafunzi kwenda kwa ajili ya masomo pekee. Lazima aende kwa ajili ya kusoma na kuna masaa ambayo yanamruhusu yeye kusoma. Visa ziko kama ulivyosema, ziko tofauti. Yeah. Kuna visa ya kwenda kufanya kazi, kuna visa ya kwenda kutembea. Na kuna visa zingine tofauti za kuhamia na nyingine nyingi tu. Asante. Tukirudi hapo katika masuala ya visa za wanafunzi, ni taratibu zipi ambazo zinampata mtu aweze kufanya ili aweze kupata visa ya mwanafunzi? Taratibu za mtu kuweza kufanya ili aweze kupata visa ya mwanafunzi, mojawapo kwanza lazima awe na tunaita barua ya kukubaliwa kwenye chuo. Sawa. Admission letter. Alafu akishakuwa na barua, kuna fomu ambayo anaipata kutoka chuoni inaitwa I-20. Hiyo ndio fomu hasa inayohusiana na masuala yake ya shule. Akishaipata hiyo fomu huwa inaambatana na maelekezo ya jinsi ya kuijaza vitu vinavyotakiwa, na kuna maelekezo ya kujaza. Kuna kitu kinaitwa service. Service ni kifupi cha neno la Kiingereza ambalo linasema Students and Exchange Visitors Information System. Unasema service, nitaka niseme na huduma. Hapana. Okay. Hiyo service ni mojawapo ya ni mfumo ambao umewekwa kwa ajili ya kufuatilia maendeleo ya mwanafunzi akiwa Marekani. Kwamba kama huyu mwanafunzi kweli anaingia darasani, ni masaa mangapi ametumia, na ikitokea bahati mbaya au nzuri, bahati mbaya tuseme, kwamba huyo mwanafunzi hajatimiza yale masaa ambayo yanatakiwa, huo mfumo ndio unaoangalia maendeleo yake. Kwa hiyo kama hutafikisha masaa yanayotakiwa, huo mfumo ndio utakao kuondoa kwenye masomo na utatakiwa kurudi kwenye nchi yako, kwa sababu hiyo visa haitakusaidia tena kule. Kwa hiyo kama nikitaka kuweza kutuma maombi yangu ya visa ya kwenda kusoma elimu ya juu nchini Marekani, kama mimi ni mwanafunzi, labda natakiwa kuwa na viambatanisho gani ambavyo nitakuja navyo ubalozini? Haya, sijamaliza, ngoja kwanza niendelee pale alafu nakuja kwenye hiyo. Sawa. Kwa hiyo akishakuwa na service ambayo anatakiwa akishakuwa na I-20 alafu akalipia service inalipwa, either unaweza kalipa moja kwa moja chuoni au ukalipa kwa hapa Tanzania ukalipa Western Union. Ukishakuwa na hiyo, lazima uwe na vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa kuja navyo. Kwamba lazima uwe na hiyo I-20 service, alafu uwe na vyeti vyako vya shule ulikotoka, alafu uwe na financial documents
Kwa hiyo ukishakuwa na hivyo vitu, unatakiwa kuomba maombi yako ya visa kwenye mtandao. Ukishaomba na kulipia, then utakuja kwa ajili ya interview. Huo ni mchakato. Hebu rudia tena swali lako leo. Nilikuwa nauliza kwamba kama ninakuja kuweza kuanza maombi ya visa kama mimi ni mwanafunzi, ni vitu gani ambavyo natakiwa kuja, viambatanisho vipi ambavyo natakiwa nije navyo ubalozini? Nimeshaviorodhesha. Naweza nikarudia tena. Application form ambayo ukishaijaza online. Application form yetu inapatikana kwenye tovuti ambayo ni https://ais.usvisa-info.com. Ukishajaza application ukalipia, the same website unapata na form ya malipo. Ukalipia, kitu unachotakiwa kuja nacho sasa ni hiyo form ambayo ni ya maombi, ambayo ni DS-160 confirmation form, I-20 yako, service fee receipt, school certificates au transcripts na financial documents. Hatuhitaji uje na vitu vingi ambavyo vingine havina maana, lakini hivyo nilivyoorodhesha ndio vya msingi. Na labda kabla sijafikia msimu wa maombi yale ya kwenda kufanya chuo, kuna taratibu zote ambazo naweza nikapiga simu ubalozini kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo ya ziada ya kuweza kunisaidia kabla sijaanza kufanya maombi, ama kuna system ipi ambayo mnaifanya kuwasaidia watu ambao hawafahamu? Simu haitumiki. Kinachofanyika ni kwamba website niliyoeleza ndio ina maelezo yote yanayohusiana na masuala ya. Kwa lazima tembelee tovuti ili kupata taarifa kabla sijafanya chochote. Tuna tovuti mbili ambazo unaweza ukapata hizo information. Kuna hiyo ais.usvisa-info.com au unaweza ukaingia kwenye travel.state.gov. Okay. Ambako huko ukienda unaenda kwenye kipengele cha visa, alafu kuna aina zote za visa ambazo unazotaka kuzifahamu na maelezo yake kwa kirefu. Hizo tovuti zote tutakuonyesha hapo, tutaweza kuziandika ili uweze kuzipata kwa vizuri kabisa. Huyu anaitwa Nicole ambaye niko naye, na hii ni Ubalozini Leo, tukiwa katika hatua ya kwanza ya kuweza kukujulisha kuhusiana na visa za wanafunzi ziko namna gani. Baada ya muda mfupi ataingia Benjamin Ellis akiwa yuko pamoja na Joff ambaye yeye ni afisa wa habari hapa Ubalozini wa Marekani, lakini pia akihojiana na mtaalamu wa masuala ya visa, na wao watatumia kimombo zaidi kwako wewe ambaye unatumia lugha ya Kiingereza. Alafu baada ya hapo unaweza ukaandika maswali yako yoyote yale, na vile pia ukaweza type au ukachapa maswali yako hapa upande wa comment katika Facebook live hapa, lakini vile pia unaweza ukatufuatilia katika Instagram, katika Twitter, na vile kutufollow kwenye YouTube Usembassytz. Baada ya muda mfupi anakuja Benjamin Ellis pamoja na Joff kuendelea kukujuza. Welcome back here on Ubalozini Leo with Jeff, one of the visa officers here at the U.S. Embassy. It's a pleasure to continue our conversation about student visas. Before we get started, let me just say, to remind everyone out there, please put your comments and questions in the comment section of this video, and we'll make sure we get to them in the next section. And also, I invite you all to type Nchikato Visa as well, and let the chat bot walk you through some of the procedures that Nicole just outlined for us. So Jeff, now that we're here with you, you're a visa officer. The next step, once people have applied, is to come in and talk to you in the interview. Right. Tell us a little bit about what that interview is and how you're approaching it. Glad to do it. So there's an art and a science to it. Nicole had outlined the science to it, what forms you have to bring, what you have to accomplish ahead of time. And then really my job is to verify some of those things and delve into more of the art side of things.
I'm happy to talk a little bit more about in particular if that's what you think would be interesting. Sure. I think one of the things that we get a lot of questions about, we'd like to hear, is you said your job is to verify the things that people are bringing in. What sort of things are you looking for someone to bring in? What do they need? Sure. So for starters, we're looking at the fact that they're enrolled in or plan to be enrolled into a program in the U.S. So they bring that acceptance letter. There has to be a way to pay for it. So they have to be able to show funds to cover the costs. And I'm sure that many people are aware studying in the States can be very expensive. So they have to be able to show that they have the ability to cover that. And then on the softer side of things, we're looking for the intent. So I'll ask them questions that'll let me know that I have certainty that they're actually going there to be a student. Because the intent of this visa, as Nicole had explained, is to be in fact a student, not to go to work, not to work part-time. It's really to be dedicated as a student. And those are things that come out in the course of the interview. Also important, the last piece is preparation. Is this person prepared to continue in that course of study in the States? So I'll ask them a couple of questions about why they're choosing this program, why this university, why this college, why this type of studies, and what they've done in the past to bring them to be prepared for this. Great. I have a couple of questions about what you just said. Sure. You mentioned the college and the intent to study. What sort of college are you looking for? Is there one college or two colleges that definitely get visas, or is it something where it doesn't matter what the college is? Great question. We see applicants going to all different types of programs all throughout the country. Many of them I've never heard of because there are thousands of places where you can study. Really, every situation is different. So as long as that person can explain to me why they're going to this program, I give them the equal chance that I give to everyone going to the universities that I wish my son would go to. And I've had several applicants coming through, very, very impressed with what they're doing, and it's given me ideas that how I can help raise my son and to go hopefully to study at these in similar directions. Oh, it's really a family process then, isn't it? Yeah, absolutely. So we're speaking in English here. Obviously, English is an important component of studying in the United States. Is English a requirement? Yes and no. You can go there to study an English program, an English language program. That's an option. However, most programs require English during the language. That's the language of instruction. Mm-hmm. So if a student, let's say, is going to study engineering, the courses will be in English. If they have to take a little advanced time before arriving to improve their English skills, or when they get there, maybe they take an English language enhancement course, that's an option as well. But when they get there, the course of study most always is in English. Mm-hmm. And I just tell our viewing audience that you can check out the information that we had on Education USA, including hearing stories from a student who's about to go and one that came back on our YouTube page at USEmbassyTZ. Follow us on Facebook and Instagram and Twitter as well. And Jeff, one of the things that you were just talking about too is the intent, Yes. showing the intent to study. I think that's really the crux of what you're Exactly. putting out for the interview. How do you go about defining that intent? You know, what is it that you're looking for? What tips would you give somebody if they wanted to show you their intent? First, I think it's important for everyone to recognize moving internationally, starting over in a new way for many people, going to the U.S. to change their life, that's a big commitment. So if I have questions about why this program, I expect that they've done their research and they know why they want to go to this school. Mm-hmm. They know where it is. Sure. They know the reasons that they chose this. Why I've studied abroad and I knew why I wanted to go to a certain program there. And I expect that applicants, that helps them too to prepare so they know what's the right one for them. So having information that they can produce in the interview, telling me why do I want to go to University X or College Y? How is this going to help their career? How did they perform as a student up to that point? Right. That's all. It all helps us. That's great. So up till now, we've talked about the requirements. We've talked about English. Thanks to Nicole for talking about the process of the visa application itself, and then what the person who they're going to be interviewing with is looking for. Before we move on to the comments, any last tips or thoughts for that prospective visa applicant moving out? Education is a life-transforming experience. Use it to your advantage to broaden your opportunities. I feel very strongly that the U.S. has some of the best educational systems in the world.
I encourage people to take advantage of the information that's out there, especially here at the embassy with Education USA, with other opportunities, with the Fulbright program, things like that. It only benefits Tanzania and the U.S. Together. Great. Well, thank you very much, Jeff, for those insights. Stick around. After the break, we're going to come back and we're going to take your comments. We're going to bring Nicole back onto the stage and we're going to ask her and Jeff what they think about some of the things that you are asking. So follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and of course YouTube at US Embassy TZ. Don't forget to put your comments in the questions in the comment field below, and don't forget to try out Mchakato Viza as well to get the information on the procedures from Chatiboti, the US Embassy's chatbot. Karibu. Karibu tena. Hii ni Ubalozini Leo, nami ni Mohamed Vumbaku, lakini pia leo nikiwa niko na Benjamin Ellis na tukiwa tunazungumzia masuala ya mchakato wa visa ya wanafunzi. Tuko na Nicole na Geoff kama kawaida. Upande wa kimombo nimemwachia Ben kwa sababu kidogo tutaanza kutafuta dictionary hapa. Na tunahamia kwa upande wa maswali yako ambayo umetuma na comment yako ambayo umetuma hivi sasa, alafu Ben pamoja na Nicole na Jeff na wao watakuwa wako tayari kuweza kukujibu muda wowote baada ya kuuliza swali lako. Na swali la kwanza linasema kwamba kwa upande wa comments, tunahamia upande wa comments sasa ambapo okay. Na anaitwa Paul Cleophas anasema kwamba je, kama nataka kusoma professional short course naweza kupata visa ya elimu? Asante sana Paul Cleophas. Na tukiwa tunaangalia tena kwa comment nyingine ambayo inatoka kwa Hemedi Mazuri. Hemedi Mazuri anasema kwamba asante kwa kutoa elimu muhimu sana. Asante sana Hamed Mazuri. Na katika comment nyingine tena anaitwa Paul Cleophas tena amesema I want to study professional short course such as CCNA, routing and switching in US. Can I get education visa? Ndio swali lake Paul Cleophas. Na tukienda katika swali lingine kabla tujaweza kumruhusu Ben kwa upande wake aweze kupata majibu kutoka kwa Geoff na Nicole. Anaitwa Hamed Mazuri amesema asanteni kwa kutoa elimu. Asante sana. Ni amia upande wako tena Ben, ukiweza kupata majibu na maswali ambayo yameulizwa kwa ajili ya wasikilizaji wetu, kwa ajili ya watazamaji wetu kwa upande wako. Asante sana Mohamed. Inaonekana kwamba yani swali linatoka yani ndugu zetu na ndugu hususan yani bwana Cleophas ni kuhusu the short course. So Jeff ama Nicole, nasemaje kuhusu short course? Is it possible to get a visa for a short course in this case? Does he need a visa? How would you answer Mr. Cleophas here? Glad to do. Would you like to? Unaweza ukapata visa ya kwenda kusoma na visa yani ukapata visa ya mwanafunzi hata kama unaenda kufanya short course. Kwa sababu kuna visa ya mwanafunzi kama mwanafunzi ambayo ni ya mtu anaweza kwenda zaidi ya mwaka mmoja, na kuna kozi fupi ambazo wengi huwa wanatumia kitu tunaita exchange program. Ambayo inaweza huwa ni kuanzia wiki 2-3. Kwa hiyo short course anaweza akaenda akapata kwa exchange program. Lakini ni utaratibu ule kwamba lazima atapata documents zote, kwanza admission kutoka chuoni, atapata form ya exchange program inaitwa DS 2019, ambayo akiipata hiyo vile atalipa service kama nilivyoeleza. Service ya mwanafunzi wa muda mrefu ni $200 na service fee kwa mwanafunzi wa exchange program ni $180. Kwa hiyo jibu ni ndio, atapata visa ya mwanafunzi lakini kwa either exchange program
au akapata ya mwanafunzi kama mwanafunzi. Labda tunaweza kusema kwamba inaonekana kweli kweli, yani hii short course ni nini, inategemea sana, yani hatuwezi kusema ndio ama hapana, yani ama criteria masharti ni kama hivyo. Tunaweza yani kujua kwanza kabisa short course ni nini katika hali yake. Now, Jeff, you talked a little bit about the intent to study. Do you think that intent to study, to be a student, how would that play into a short course for somebody who was applying for a visa? Same criteria. So it has to have some relation to what they're planning to do afterwards. So we get a variety of different applicants going for short courses, long courses. If we're getting somebody who has an interest in doing something different from what he normally does, as long as they can explain that. So I just want to make sure that it makes sense. So it's definitely an option. Okay. Well, it's good to hear you speaking too, and to notice that you're not something scary, right? I'm sure a lot of people come up and they're terrified of the interview process. Absolutely, and I value, like I had mentioned, I really value what education can do for changing lives. I had been a teacher early on in my career. My mother was a teacher, so I really want to make sure that people have the right information, that they're encouraged to go through the process, and that they test their limits and try to improve their life through education. Great. Well, that's excellent. Do we have any more questions, Mohammed? Yes, kwa upande wa maswali tena hapa naona kuna swali kutoka kwa Tobias Msomi anasema kwamba what about the Tanzanian who were study secondary schools in Kenya? Oh, that's a great question. So the question here we're looking at is for anybody who didn't necessarily do high school here or secondary school here in Tanzania, how that's going to impact them when they come to the interview. Jeff or Nicole, which one of you would you think would like to field this Sure. one? So we do get applicants who have studied in other countries in the region, and we get to ask the same questions, and as long as they can explain that their background, their story, why they want to study in the States, we look at their preparation level in other countries. Are they, if they're going to be studying a specific course of study in the U.S., I just want to see what have they done before. It doesn't matter if they've done it in Uganda or South Africa or Kenya. Just want to see what they've done. Good news for Bwana Tobias there. Anything you want to add, Nicole? Kama alivyosema Jeff, kitu cha muhimu tunaangalia huyo mtu kwanza, haijalishi amesoma nchi gani. Na mchakato ni ule kwamba kabla hajafika kwetu lazima apate admission kutoka chuo. Kwa hiyo akishapata admission kutoka chuo akaja na vile vitu vyote, cha muhimu ni kuangalia huyu mtu kweli ana qualify. Na kama ana qualify hakuna njia yoyote itakayotufanya sisi tushindwe kumpatia visa. What if it's just to take that question a little step further there, we're here in Tanzania and we have visa officers that are working at the US Embassy in Tanzania. What if it's not somebody who studied in another country but someone who's from another country? How would that impact your decision? Great question. One of the assumptions is that they have to return to a residence abroad, so they have to make that clear. All the other criteria still apply. One of the qualifications for this visa, they have to have a residence abroad. If they can explain why they're here, we get people who are here for a variety of reasons from other countries, and they just have to tell it to us. I wish I could do it. I tell my son I can read minds, but I can't. So as long as they can tell me why they're here, what brings them here, why do they want to study in the States, I consider them all equally. Great. All right. Thank you, Nicole. Asante sana. Mohammed, what do you have? Yes, kwa upande wa swali lingine tena anaitwa Harji the Best. Sijui kama nimetaja jina lake vizuri sana. Anasema kwamba mchakato, asanteni sana, moja ya ndoto yangu ni kusoma US. Nataka kujua ufafanuzi kwa mtu ambaye ni mwajiri wa serikali. Anapataje hiyo visa? Anamaanisha kwamba kama mtu ambaye ni mwajiriwa wa serikali, anapataje visa ya wanafunzi? Na Nicole, unasemaje kuhusu swali lake? Utaratibu ni ule tunarudi pale kwamba lazima kwanza apate admission chuoni. Sisi ni watu wa mwisho sana mpaka kuja kufikiwa kwa ajili ya visa, lakini utaratibu ukiufuata toka mwanzo kwamba amepata admission kutoka chuoni, ana kwa mtu wa serikali labda anaweza kama amefanya mchakato kwamba aweze kupata sponsorship kutoka serikalini. Akishafanya vitu vyote vile akaja ubalozini kwa ajili ya kupata visa, atakutana na sisi na tutafuata hatua zile ambazo tunafuata kwa watu wengine kwa yeye kupata visa.
Okay, kwa upande wa swali lingine tena anasema kwamba anaitwa Esuvath Naikara. Anasema kwamba is it mandatory to have GRE in order to be admitted to US universities? This is a really good procedural question as well, and I would invite Ms. Naikara to join us on our Education USA videos that we've had over the last 2 weeks. You can find those on YouTube. Again, that's at Usembassytz. But let's take this in another direction for our two guests today. So thank you very much for that question. This is a question of what's necessary, right? So the GRE is just one of the tests that you can take before you go to the school in the United States. In this case, it's a graduate level test. The SATs, the LSATs, all depends on what the school is asking for. What are you looking for in terms of those tests? We don't really consider them as part of the application. I've talked to some students, one who came in last week, who scored in the 95th percentile on the SAT. A lot better than I did. But that wasn't a consideration when I was determining whether he qualified for this visa. If it's program specific, like you mentioned, if he's going to study law, he'll take an LSAT. If he's going to university, some ask for the SAT or the ACT. All depends on the program, but that's outside of the scope of our interview. Mm-hmm. Great. Yeah, kwa upande wa Tobias Msomi anasema kwamba are you also do equivalence of results? Equivalence of results. Mm-hmm. I'm not sure I understand what the question is asking here. Yeah, ni vyema basi Tobias akaweza kufafanua zaidi swali lake ili liweze kueleweka. Lakini vivyo pia napenda kuwatambua Mchacha Mwita Chacha pamoja na George Richard ambao wao wameshaanza kuongea na chatiboti kwa kuandika mchakato wa visa. Yes. Ikiwa tunasema zimesalia dakika chache sana, naweza kutambua kwamba tumebakia na muda mchache ili tukaweza kuhitimisha. Asante sana kwako wewe ambao unaendelea kututegea sikio kupitia redio wa shirika, lakini vile vile pia kwako ambao unatuangalia kupitia Facebook live hapa. Hii ni Ubalozini Leo na mimi Mohamed Vumbagu, niko pamoja na Benjamin Ellis na tuko na wageni ambao wanaitwa wao ni wataalamu, vyao ni wataalamu wa masuala ya visa, maafisa wa visa ambaye ni Jove pamoja na Nicole kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani. Mapumziko mafupi, alafu tukimaliza hapo tutakuja kuambia kitu kimoja kizuri sana ambacho inataka uweze kukisikia kutoka kwetu. Yes, katika kuweza kuhitimisha niko na Benjamin Ellis hapa ambaye yeye ni bosi wangu lakini pia leo niko mtangazaji mwenzangu kwa namna moja ama nyingine. Tukiwa tunahitimisha. Na unajua Mohamed, mimi nimefurahi sana yani kukupongeza kwa kazi yako nzuri kabisa yani wakati wa msimu wa kwanza wa Ubalozini Leo. Unanipongezaje hivi bwana? Hongera. Safi kabisa. Sasa katika msimu ambao unafuata, watazamaji wategemea kitu gani? Yani mimi naomba yani kuwashukuru watazamaji wote yani nikisema kwamba tafadhali rudeni kwa msimu wa pili yani mwezi wa Agosti, lakini je yani mnajua yani kitakachokujia kwa sababu yani kutakuwa yani kipindi maalum lini bwana? Kuna kipindi maalum ambacho kitakuwa kinakuja kwa kuangalia siku ya uhuru wa Marekani, ambao chenyewe kitakuwa kinaangazia sherehe za uhuru wa Marekani ambazo zitakuwa zinafanyika hapa ndani ya ubalozi wa Marekani, tukiwa tuna bendi mbili za muziki mzuri sana. Tutakuwa tukiletea moja kwa moja kupitia Facebook live, lakini zaidi ya hapo tutakuwa pia tukihojiana na wataalamu mbalimbali ambao watakuwa wanakuja wakiwa wamekuja kusherehekea na sio katika kuzungumzia fani zao. Lakini vile vile pia tutakuwa tukizungumza na wadau pamoja na wageni rasmi tofauti ambao watakuwa wanakuja ndani ya ubalozi wa Marekani maalum kwa ajili ya sherehe za uhuru wa Marekani. Umesema vizuri kabisa, lakini kabla ya mwisho kabisa tunalazimika kurecognize yani kutambulisha yani Fundi mitambo. Yeah. Asante sana. Anaitwa
Tafadhali. Yeye ni shy kidogo. Yes, anaitwa Ignatius Nyoni ambaye yeye ni fundi mitambo wetu ambaye alikuwa yuko nyuma ya kompyuta na nyuma ya kamera mara zote wakati tunafanya kipindi. Ndio, Asante sana. Huu ulikuwa ni msimu wa kwanza wenye mafanikio kabisa kwa sababu ya mheshimiwa. Mtu huyo. Mtaalamu wa mitandao yetu ya kijamii, lakini pia mtaalamu mkubwa sana ambaye anafanya vitu vingi zaidi ya kitu kimoja. Haya. Yani mpaka Agosti, mpaka yani tarehe 4 mwezi Julai, siku ya uhuru wa Marekani, na msimu wa pili katika mwezi wa Agosti. Stay tuned. Vitu vingi sana vinakuja kwa ajili yako. Hey.